Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I am Zishan Khan, and I'll let you know about that in the previous class we discussed about the meiosis and its significance. And I'll let you know about the meiosis that actually it is a type of cell division in which a parental reproductive cell divided into four haploid cell. Okay, and I'll let you know about that the daughter cell receive half number of chromosomes. That's why it is called reduction division. Okay, now coming toward the cell death. Okay, first, what is cell death? Okay, the biological cell ceasing to its carry out its function is called cell death, or the condition of a cell in which it's completely stop its function is called cell death. There are two types of cell death. The one is known as apoptosis, while the second is known as necrosis. The cell have a condition chahe ki musara completely aghfal kar nishi kawali aw stop shi, the condition tawili shi cell death. Us musara do qisma matlab two types se musara cell death, yo musara de apoptosis bal musara de necrosis. First, what is apoptosis? First, coming toward the definition. Normal cell death is called apoptosis. The cell per time bande death tawili shi apoptosis. That's why apoptosis is also called programmed cell death. उस नॉर्मली मंगसरा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की दा फर्क दे नेक्रोसिस की मंगसरा सेल मख के स्वेल अपशी बाकी मंगसरा पोर एराइज शी अल्दा मंगसरा इन्फ्लेमेशन कास कीगी और वाइल मंगसरा चेकम एपोप्टोसिस दे देखि मंगसरा देयर इज नो इन्फ्लेमेशन संची मंगसरा नेक्रोसिस के बाद सेल मेम्ब्रेन के मंगसरा पोर एराइज की सो द मंगसरा पोर न एराइज की देयर आर नो पोर एराइज इन द apoptotic cell. No pore or holes are arised in apoptotic cell. Okay, उस मुंसरा दा एपोप्टोसिस या मुंसरा मतलब कम दा प्रोसेस थी द मुंसरा इंपॉर्टेंस दे सो एक्चुअली द बवज मुंसरा प बॉडी किस की इट इज अ वे टू रिमूव unnecessary cell from the body. Actually मुंसरा दा एपोप्टोसिस प वजह बांधे द बॉडी ना अगर चिकम गैर नेसेसरी सेल भी अगर रिमूव कीगी अदे वजह मुंसरा नॉर्मल डेवलपमेंट कीगी यानी द एपोप्टोसिस पर वजह बांधे मंगसरा पर बॉडी की नॉर्मल डेवलपमेंट की. Due to the apoptosis, normal development of cell are take place. Okay, what is development? The permanent increase in size and shape of already existing part is called development. मतलब द ऑर्गेनिज्म दा से पार्ट के फर्दर इंक्रीज रातल दागा पर साइज के पर शेप के पर लेंथ के पर वेट के मंगसरा आगा ऑलरेडी मौजूद हुई दे प्रोसेस तवीली शीट डेवलपमेंट उस मंगसरा दा की द एपोप्टोसिस पर जवान दी मतलब चिकन मंगसरा सिर्फ पर लाइफ स्पैन पूरा की और दागे नाफस दागा पर टाइम बांधे डिप की दे तवीली शी एपोप्टोसिस. फॉर एग्जांपल उन बवल removal of human wave unsari the finger commands ke between the finger chikala munsara embryo development kigi the finger commands ke munsara will be the mesh like structure munsara da remove kigi it is removed by what apoptosis.
او نارملی موږ سره په اپاپټوسس کې دا چې کوم ډیډ سیل دي دا ریپلیس کېږي موږ سره په نیو سیلز باندې. دغه نه علاوه چې موږ سره کوم ریموول اف ټیل دی tail of what? Removal of tail of tadpole. During metamorphosis. Actually, metamorphosis هغه process دی چې کوم کې موږ سره د یو immature structure یا د لارې ټیپو سټیج نه موږ سره جوړیږي یو mature سو فراګ دا هغه process ته موږ سره چې کله موږ سره فراګ فارمیشن کیږي دا موږ سره د ډیفرنٹ سټیجز نه پاس کیږي نو پس سټیج کې موږ سره د کې ټیل موږ سره نو دا ټیل چې موږ سره کوم ډیجنریشن یا حل دی موږ سره دا کې موږ سره په اپاپټوسس باندې او چې کله موږ سره اپاپټوسس کیږي نو موږ سره نارملی د اپاپټوسس بچ the body the sana the cancer now. Now what is cancer? Okay, uncontrolled growth or division of cell is called cancer. یعنی چې کله موږ سره سیل ډیویژن کیږي او د هغې ډیت نه کیږي موږ سره that condition is called cancer and the cell which causes cancer is called cancerous cell. So actually چې کله زموږ په بوډي کې د سیل نارمل ډیت کیږي موږ سره نو د بوډي بچ کیږي موږ سره دا کینسر نه. اوکې څنګه چې موږ سره ایډز زیات تر کم دی په میل کې همدغسې موږ سره کینسر زیات تر کم دی په فیمیل کې دا موږ سره زیات تر لګي دا فیمیل نه. اوکې نو کمینګ ټورډ دا نیکروسس. Coming toward the necrosis. First coming toward the definition, that word is necrosis. Okay, accidental cell death is called necrosis. Or death of cell before the completion of its lifespan. Of its lifespan is called necrosis. मतलब د هر یو سیل موږ سره خپل لایف سپین په ایگزامپل موږ سره د ار بي سي یعنی ریډ بلډ سیلز چې کوم لایف سپین د موږ سره دا 120 ډیز د موږ سره اوس موږ سره د ډیفرنٹ سیل ډیفرنٹ لایف سپین دی زیات تر ټولو موږ سره چې کوم لینتي لایف سپین د موږ سره د نیورون دی د نرف سیل د موږ سره اوس د دې سیل دومره لایف سپین دی نارملی موږ سره 120 ډیز چې کوم دی دا سیل موږ سره لیوینګ دی اوس د دې سیل چې مطلب پورا 120 ډیز پورا شوي نه دي او د خپل ټایم نه مخکې ډیت وشو موږ سره this death is called what necrosis. اوس موږ وایو که نه چې موږ سره به په اپاپټوسس کې مطلب موږ سره به هلته په سیل ممبرین کې هولز نه کېږي هلته به انفلمیشن نه وي او ویل موږ سره چې کوم نیکروټک سیل دی چې لا نیکروسس موږ سره شوی نه دی پس به موږ سره دې سویل اپ شي او بیا به موږ سره دې نه پس په دې کې سمال تینی هولز ارایز شي سمال تینی هولز are arise. چې کله موږ سره د ممبرین کې سمال تینی هولز ارایز شي بیا موږ سره چې د کوم سیل کانټینټ دی او موږ سره اوزس اوټ شي یعنی مطلب ډسپرس بشي موږ سره او راشي انوایرنمنت ته چې مطلب موږ سره کوم انټرسیلولر سپیسز دی اوکے اور دیکھیے موږ سره انفلمیشن هم وي دا موږ
سره او نیکروسس یعنی د سیل ډیث د خپل ټایم نه مخکې. اوس ورځو چې موږ سره مطلب د دې کازس دي. نو کمینګ ټوورډ د کازس اپورډ نیکروسس. اوکې ډیر ریزنز موږ سره شته او چې موږ سره کوم مین ریزن دی مطلب هغه پیتوجن هم کیدی شي یا ډیزیز هم کیدی شي. Now what is pathogen? Any disease causing agent is called pathogen. Any disease causing agent is called what? Pathogen. Now what is disease? Okay, now the condition of an organ or system in which it can't able to work properly is called what? Disease. The basic difference per disease او infection کې دا دی چې د disease چې موږ سره کوم symptoms وي دا به موږ سره مکمل ښکاره وي دا به visibly موږ سره او چې موږ سره د انفیکشن کوم مطلب ساينز وي او موږ سره صرف کس فیل کول شي او بل انسان ته بغا نه ښکاري. دا بیسیک ډیفرنس ته موږ سره د ډیزیز او د انفیکشن په منځ کې د ساين او د سیمپټم په منځ کې چې موږ سره به د ډیزیز ښکاره سیمپټم وي وای موږ سره به د انفیکشن او ښکاره سیمپټم نه وي. اوکې نور موږ سره چې کوم کازز دي نه علاوه موږ سره چې کوم دی د هیټ د وجه کوم موږ سره چې کوم دی سیل ډیث کاز کیږي دا ټوکسینز په وجه چې کوم دی موږ سره سیل ډیث کاز کیږي دا موږ سره چې کوم دی کله پیچ لیول موږ سره کم شي نو موږ سره سیل ډیث کاز کیږي. دا موږ سره ټول د نیکروسس مطلب کازز دي. اوکې بل پوینټ موږ سره دا دی چې مطلب یو ایریا ته مطلب پور بلډ سپلای کیږي. پور بلډ سپلای په وجه موږ سره د سیل ډیث کیږي. اوس د پور بلډ سپلای ولې کیږي موږ سره دا چې کوم دی موږ سره لیومن ورته موږ وایو یا چې موږ سره کومه کیویټي ده په دې ویسل په منځ کې مطلب یا آرټري کې یا په وینز کې یا په کیپریټیز کې چې کله موږ سره د دې چې کومه کیویټي ده چې کوم کې موږ سره بلډ فلو کېږي هغه ته ویل شي لیومن. چې کله موږ سره په لیومن کې مطلب ډیفوزیشن وشي د کیلشیم یا نور موږ سره پیډ سبستانس دغه په وجه موږ سره هغه کیویټي کم شي نو موږ سره پکې بلډ سپلای کم شي نو چې کوم ټیشو ته موږ سره بلډ سپلای کم شي هغه ټیشو موږ سره ډیث کېږي. that type of death is actually called necrosis. بل موږ سره یو ټایپ necrosis that is called avascular necrosis. Avascular necrosis. Actual موږ سره دا accidental death of bones tissue. چې کله هم دغه شان موږ سره د بونز ټیشو ته مطلب موږ سره بلډ سپلای کم شي دا موږ سره فرجایل شي موږ سره او دا موږ سره چې کوم دی بیا برکشن کاز کېږي موږ سره چې بونز په منځ کې موږ سره کوم کارټلیج دی او موږ سره ختم شي موږ سره او بیا آرترایټس کاز کېږي. So this was all about the cell death which is actually apoptosis and necrosis, all about its causes. And now inshallah in the next class we will discuss about the summary of the cell cycle, that is mitosis and meiosis.